Всем привет, с вами Олегович, и вы на канале Олегович Геймс. На сегодня стрим прохождения игрушки Banishers. Так, мы теперь уже можем паутину расчехлять. Я вот думаю, что делать. Что делать? Чтобы пойти расчехлить там еще одну паутину, которую мы нашли, пока есть возможность. Вот что я думаю. Ну, давайте я сейчас подумаю. У нас здесь паутина где-то была. Вот она. Я думаю, что мы сейчас спустимся там вниз и эту паутину зачехлим. Сюда я так и не нашел способа пробраться за этим снаряжением. Ну, просто интересно, а вдруг здесь телепорт есть? А может и нету. Хрен его знает. Ой, блядь. Короче. Да, давайте эту паутину сейчас закроем. И потом пойдем на какое-то следующее расследование. Не знаю, посмотрим, короче. Там уже разберемся, что бы нам выбрать. Просто там может быть в пустоту измерения, а это, в принципе, прикольно. Мы можем вылезти в таком месте, где, ну... Так, дайте сейчас я подумаю. Подожди, здесь как-то мы... А, здесь же... Не, подожди, подъемником мы спускались в эту пещеру. А мы как-то, блядь... Как-то, бляха-муха. Как же мы... Там, короче, должен быть какой-то подъемник. Сейчас, подожди, я посмотрю, я точно понял. Бля, дай бог памяти, слушайте, а как мы там были вообще? Нет, это не то. Блять, что-то не могу вспомнить. Вчера же играл, блять, что все уже потеря памяти. Где это было, блин? Где же это было? Что-то паутину не могли раньше дать, блять, чтобы я не возвращался в эту жопу мира, блять. Или это где-то здесь был этот вот переход. Не, тут что-то не то, блядь, что-то тут не то. Ну да ладно, давайте спустимся, пробежимся.
good at that. I know. Что здесь была паутина? Что-то я не въехал. Раньше же ее тут не было. Can't hide now. Пофиг, идем в этот разрыв. Look, I couldn't talk about it. Couldn't talk about what? You accused me of pretending not to see that you're dead. That's how I feel, Red. You have to accept it. I couldn't face your death. I admit that. Your death left me desolate. I knew in my heart that it should have been me. Then you came back. I snatched at the chance to undo what'd been done. I don't wish to deny your pain. No. I've just tried to deal with mine. Wow. That's... I hadn't thought of it that way. Thank you for your honesty. Much better. Так, интересно, тут что, постоянно меняется этот мир в пустоте или нет?
скоро 23 уровень. Блять, этот проход тут завален. Our book isn't here. Our book might be up there. I might need some help. I might be able to give it. Try to find a way across. I'm on it. This looks like Lami's stuff, only more scattered. Even with the void shifting, the book should be around here somewhere. Ну книгу тут и... А с хера ли мы вообще сюда за книгой пришли? А что это за задание, народ, кто в курсе? Got it. That seemed a little too easy. We have the symbol we need. Let's go back to the mountain and find her hiding place. А что это за миссия, блядь? Я не могу понять. The spot has to be close. Что-то непонятное, что это за задание. Да. Did you hear that? First things first, Red. Can't outrun a ghost. Think you could take on a ghost? Ready and waiting. Look to me. Жадный жнец какой-то был. Интересно, интересно. Короче, это было какое-то, получается, относится к заданию какому-то, вот это что сюда прибежало. Я вообще думал просто, блин, перейти на другую сторону. Ну да ладно. А где мы очутились опять? Опять в какой-то жопе, блядь.
любовь все побеждает. Watch your step. You're done. Так, хорошо. Так, идем в убежище искательницы сейчас. Если мы уже здесь выбрались, то уже че рыпаться? Хера все там буянят. Dodge it, kind. Back down to hell. Чувак улетел, короче. Каждый раз мне тут какое-то говно загорается. Блять, ну что я тут не вижу? Что тут есть? А, это вот этот перенос всратый.
Я не знаю, есть ли смысл нам к этой искательнице идти, вот я не знаю. Может, мы бы сейчас пошли пока по другому заданию, вот думаю. Вот поэтому, например. Что-то сюжетное задание, я не вижу смысла сейчас по этому сюжетному заданию вообще идти. Че, подвисло, что ли? То чтоб тебе, блядь. Он там сохранялся, в принципе. Вчера вылетело, сегодня подвисло, блядь. Что странно работает эта игра, блядь. Я заметил так во многих играх. Сначала все гладко и четко, а потом начинается какая-то шляпа, блин. Уже шейдеров не хватало. Угу, таки нас сюда перенесло, отлично. Это что у нас, чужой среди своих? Well, ho there. What a pleasant Very oft. Build bridges, say the wise, that people may better understand each other. Build a jetty, say I. New Eden is a fascinating study for you and I, but for ordinary folk. Leaving changes nothing. You just end up making the same mistake. We must always be open to the possibility that people may learn from their mistakes. Spoken like a leader. I fear, however, that not everyone shall listen. So, Lammy, What do you wish to... tell me about the settlers. Anything strange? Folk have been quite lovely as it happens. Each tries to do that. Thinking about it. That's... Так, поговорим с ним немножко. It's not easy. I don't have my father's authority and people fear it. What about you, Lammy? I'm well. Or as well as I could wish for. We have time for one or... I've seen how you move. Do time and space... Not so much when I'm with the living. But yeah, May I ask another? yes, you may. And what do you miss from being alive? A big question. Too big to answer. Where would I May I ask another? Yes, you... Did you see God? Have you met angels? What about demons? Who's in charge of... I'm afraid I have no answer. May I ask another? Yes, you may. Do you feel... Not physically. I feel... May I ask an... Yes, you may. Do you control how you appear to the living?
How do you do that? Some can see me with no effort. To others, it's a choice I make. It's effortless. May I ask him? Let's leave it there. We have... Do you con... Так, не на то нажал, подожди. Let's leave it. Here, the Trismegistus riddles. Did you find what you were looking? No. Will you see Grace? She has a very different... Which of us does not? Was she... Yeah, good question. Well... We overheard... To my horror, I don't even know where to start. You've not asked for advice, but I'll give it anyway. You could start with... That might just... Nothing's that bad. Tell the truth, I don't. They don't trust me. They tell me nothing, and I'm without the wards. In fact, they already have. Spectres walk, and we are in need if you can bring people peace. Well, I doubt they'll be grateful. Угу, понял, надо убить опять каких-то, блядь, Very призраков. well, Thank you. If you need anything... Так, поискать. А что значит поискать случаи? Это... More work to do. A new building needs a solid foundation. I wonder if ghosts still linger. А как нам вот это задание, блядь? Words have power. The right speech at the right moment can change the world. I heard General Count von Sarenberg speak to his troops once. It didn't look like much, but when he spoke, soldiers listened. When all seemed lost, he filled their hearts with courage, hope, and rage against the enemy. It was quite the speech. What did he say? I don't know. I don't speak German. So they really intend to leave. I wonder where the tide will take them. Вот не знаю, может тут обереги надо вот эти все вынести. Или уже эти все обереги убрали? А, убрали. Если честно, я это задание не знаю, как делать. Это присутствие, надо будет потом посмотреть, как вы выполните. Я без понятия, честно говоря. Someone is vexed behind that door. Сними оковы сердца. Excuse the mess. Another bottle broke. It's no big business. Are you sure you're all right? You seem a little overwhelmed. A bottle fell from its shelf. No big business, Mr. McWraith. Happens all the time. Are you all right? If you must know, sir, I have a drinking problem. Really? I do.
My liquor disappears. My bottles fall to the floor and break, though I'm nowhere near. 'Tis a drinking problem indeed. Objects inexplicably vanishing, moving or breaking. Either you're haunted or you're clumsier than you think. Haunted, you say? Well, Your Majesty, why not? As the saying goes, when life gives you a torrent of shit, may as well be haunted. You could be in danger. To be haunted is rarely good. Well, now, that is bad news. Which is good, because I don't believe in good news. I'm offering you my help. Can you afford to refuse it? I don't believe in helping hands either. But if you want to do whatever it is you do, please feel free to do it. Does it only happen in the shop, or does it happen elsewhere? Shop most of the time, but I could be wrong. I've been wrong before. Normally, if a bottle disappears, I drank it and forgot. But I'm not wrong about this. In quiet moments, I hear the bottle glass crack. When I'm not there, the liquor moves about. Other times, they dare to fall of a sudden, out of nowhere, and break upon the floor. The shelves are straight and proper stacked. I had Ishmael check. 'Tis a mystery, right enough. Ishmael and you were close, I believe. Oh, how folk love to talk. They're wrong. There's nothing improper between me and Ishmael. He works for me, and we enjoy each other's company. He's a good friend who lives upstairs. I have my own little house across the way. Ah, talk of an angel. Hear the flutter of his wings. Phoebe? What's the matter? Oh, good day. What All's can I well. do? It's just another bottle broke. I'd blame my butterfingers, but Mr. Banisher here thinks we may have a ghost. God take my soul. I'm sorry. The spilled liquor. The stink. Come now. Come now. I'm sorry. All is well, Ishmael. Breathe. Just breathe. It's just another worry fit. You'll be fine. While he gets back on his feet, let's look around. Broken glass. She said bottles in her house shifted and fell. We should check it out. Half her operation wiped out at a stroke. Curses are bad for business. You're safe. I'm here. Not going anywhere. Nice abacus. Imagine trying to use one of those after a bottle of rot gut. You're safe. I'm here. Not going anywhere. Мы видим ихние души даже, ничего себе. Think of off an ocean. Bread fresh from the oven. Morning bird song. We've been through this before. А, обыщите дом Фиби, бляха-муха. Poor Ishmael has fits of worry. I feel like he panicked when I mentioned the ghost. The governor disliked Mistress Walcott's manner. What a surprise. What kind of ghost only communicates by breaking wee bottles? A feeble ghost, capable only of small mischief. They've been playing for years. I'm keeping score. Either Ishmael's getting better or Phoebe's getting worse.
for Constance. Phoebe is a painter. This is just an easel. No paints. Unfinished work? Ой, енот, привет. Painting before starting it. Phoebe Walcott's done well for herself. Her own warehouse and pier at Covenant Beach. Так, нам надо тут все обыскать до конца. What is lurking here? Time to work, Banisher. Phoebe likes a drink. Or 5. Maybe that Да, я так и fixes понял, our что ты с работы mysterious пишешь. ghost. Подожди, а когда ты должна была брать вроде как отдых? Это когда должно было быть? Или я что-то уже путаю? This is as sad as it is disturbing. Despite her defiance, her past batters her. A ghost was here, not long ago. А, точно, точно, в мае, да. Это и Пасха там должна быть. I know Phoebe and Ishmael are friends, but that's a generous will. Our shy, bottle-breaking ghost also hides things. Why the will? Everything Ishmael has, he gets from her. Perhaps the ghost believes he's taken advantage. I doubt there's anything more to be found here. Let's go back to the store and ask a few more questions. Да, сейчас масляная неделя началась. Надо будет блинов сделать не-нибудь. Да, я знаю, что масленица уже. Я блины вряд ли буду делать. Может, тетя, если захочет, будет делать блины. Have you found your goat? Tell me about yourself, that I might better understand who. Widow and proud. Town drunk and prouder. A fine chess player, even better when tipsy. What can you tell me about your late husband? The truth is as boring as a sober day, I'm afraid. A happy strange, is it not? Now you marry a fine man and at the first small contrariety discover he's a... Could he be a mysterious ghost? Took less than a month for Solomon to abandon me. My caring husband became a brickle. He trooped off a hunting. Heard he died in New France, spitting my name. If there's more, you'll have to find it out for yourself. Fair enough. No, I'm the child of dead parents and the parent of a dead... Я бы с начинкой сделал бы с мясной и с творогом. Ну да, с мясом вкусные блинчики, с творогом сладким тоже офигенно. И можно с вареньем сделать или со сгущеночкой, с нутеллой. Ой, там вариантов много. С фруктами даже делают, всякими, с бананом. Что разыгрался аппетит у меня даже. Years, decades, centuries. When I arrived, the farmers had no store. Of course, I was a respectable widow at the time. Respectable merchants are a... What happened to the respectable bit? My husband and daughter push up daisies in the New World muck, Your Majesty. Respectability is a great steep. Короче, у него муж и дочка умерли. How's Ishmael? He's cleaning up the broken glass. I've buggered off till he's finished, and you should too. Would you know, by any chance, what pulls the... He deals with his pain as best he can, like all of us. You leave him alone now. I'm sorry, I must insist. You, Your Majesty, are tugging at my berry. I'm here to protect you from a ghost, Mistress Walcott. Ishmael's condition... Ishmael Lord just needs... He has a past, and because of it, when he gets the anxieties, he collapses. It's how he is, and he won't take his medic. Well, that's all right, because I can eat. Ой, все, слюнки пошли. Я, может, и сегодня сделаю блины, не знаю. Круто. Сделаешь блины, сфоткаешь, кинешь в Дискорд, я слюни попускаю. Your troublesome ghost meddles with more than your booze.
I knew things were vanishing. It wasn't... Whose ghost do you think might hide your liquor in your will? Sounds like my long-dead husband. Ghosts may linger long in the invisible before returning. If you've liquor stocked elsewhere, I'd like to check it. I would too, sir. But I abandoned my warehouse some time ago and have since lost... Ishmael may have spares. His room is upstairs, right? Trusted friend, is it? Despite his efforts to keep me alive, I consider him my... Угу. Кстати, у него даже что-то в May I продаже see есть. your wares? I'm a shopkeeper, aren't I? Yeah. Боже, какую херню она продает. Thank you for your time. No matter. Так, а где здесь дорога наверх? Угу, понял. Я думал, тут чердак, а тут еще даже второй этаж есть. Red, I can't manifest anymore. I'm at your side again. Так, надо будет докопаться до правды. Wet sand. Did Ishmael go to the sea recently? There's a beach by Phoebe Walcott's warehouse. Was Ishmael running his own business behind his drunk boss's back? Вполне возможно, он что-то мудрил. И призрак об этом знал. И не хотел, чтобы она ему оставила все после смерти, да? This Bible really annoyed him. I hope he kept his opinion to himself. Games of strategy, games of chance. A widow, drunk and inconsolable. And a widower, sober and inconsolable. Also, a shy, bottle-breaking ghost. That's not a lot to go on. Ishmael took a risk keeping this, especially around here. Was he scared of a ghost? I'd like to ask him about that. Так, что-то незримое. So our mysterious ghost also took time to hide that key. Must be important. What exactly does this ghost want? There's no clear pattern. Banisher rule number 1, a ghost always lingers for a reason. Let's have a chat with Ishmael Law. Игру вчера закончил анимешную. Не-не-не, я посмотрел, там еще есть что играть. Там мы еще после того, как победим этого чувака, полетим на... Короче, мы еще будем на одной территории. После нее там что-то еще... Короче, там еще есть что играть. Так что... Нет, еще не закончил. Так, нам надо на склад, да? А, нам надо допросить этого чувака, точно. Mr. Law? How can I help? Kind of easy to work for someone who drinks. Phoebe Walcott deals with her pain the only... But you dislike heavy drink. My friend is wounded by the horrors of the world. She drinks so that she does not weep. The villagers burned the governor's ghost wards, but you kept one in your room. The wards were sent by God. Yes, I keep... Since you deposed the governor, here God's voice is little heard. The old... God has forsaken Ishmael Law. God may be easily deterred. Then you had better get to work. For the good folk of the... Угу. А у него с глазом что-то, я смотрю. You had a fit of worry. Not the... You No need to be embarrassed, Mr. Law. But I do need the information. My fits, sir, being the work of no ghost, shall not be your... He suffers in silence.
What can you tell me about Covenant B? Not much, sir. There's a locked warehouse there. The ghost that haunts this. That was Mistress Walcott's storehouse. But you've been there of late, haven't you? I found sand from the beach. Why did you go to the warehouse? And why with the ghost? I don't know what you are scraping for, mister, but you'll not find it Что-то он не договаривает. I'll see you later-ish. anytime. Strange case. We found nothing conclusive. The warehouse by the beach is the only lead left. Let's go. Блять, это на новую территорию идти. Едрить, колотить. Я бы знал, я бы не шел сюда. Мамма мия. Не, надо добивать это задание однозначно. Все, стартуем. Идем на новую территорию. Бля, я думал, что все-таки это будет где-то в другом месте. Ну да ладно. Он реально странный чел. Reminds me of the good old days. Just lie me down in a puddle of piss and had a couple angry ghosts. The ghost may be discreet, even sneaky, but these two are haunted. Phoebe's husband, maybe? Ishmael's old master was a drunk too. Alcohol has to be the key to this case. Получается, что она написала завещание на вот этого чувака. Но сама бухает, потому что умер ее муж и дочь. Всеми делами, по идее, занимается этот чувак. Но призрак при этом спрятал завещание и ключ от склада. Почему-то. Намекает на то, что этот чувак нечистый. Ну, посмотрим сейчас, как оно будет. На самом деле. Когда он сказал о призраке, типа, этот сразу, типа, повел себя как-то странно. Значит, он что-то знает, что есть призрак. В принципе, я думаю, мы можем здесь быстренько территорию осмотреть. Это не критично тут. More efficient than cannon powder. Ну и что тут за херня? Ради чего мы сюда приперлись? Ага, понятно. Боже, 11 копеек или он 5 штук. Хера себе богатство, блядь. Ты чё, блядь? Офигели вообще. Wards. I'm going to need a hand here. Где-то оберег здесь, да? I'm with you once more. Что за примечательное место? Почему оно... А, может там телепорт? В этом примечательном месте. Так, я понял, что я нашел. У нас, в принципе, еще нету здесь этих кукол. Мы только одну нашли. A dark will is upon that thing. Да. У нас только одна из трех. Ну, я прав. Одна из трех.
Так, обойдем сейчас эту херню. Там сундучок. Так, вторая кукла. Я уже не знаю, во что играть, Олег. Вообще все игры надоели. Бесит, что ничего недоступно. А что в понятии ничего недоступно? Можно тут как-то по это вот... Да, в принципе, правильно дело. Так бери что-то, качай с торрента и проходи. Или ты хочешь что-то в онлайн играть, я просто не знаю. Если в онлайн, ну блин, это всегда была проблема, потому что для меня, например, выбрать какую-то онлайн-игру, которая бы мне очень нравилась, это большая редкость, скажу честно. Вы сейчас в основном какие онлайн-игры? Это гринд ресурсов. Вот, блять, меня гринд кумарит, капец. Я люблю, когда онлайн-игра имеет и сюжетную составляющую, например, да, и какой-то кооп. Вот мне нравится Alien Fire Team Elite из этого. Ты можешь там играть постоянно в эти сюжетные миссии с командой, усложнять сложность. Мне вселенная по себе нравится. Destiny, вот я люблю танки, например. Ну так, чтобы сказать, что мне все остальное сильно нравится. Не, нифига. Сейчас в онлайне народу мало. А, ты, ну, опять же, попробуй что-то пройти сюжетное. Yes, that's right. Где-то на отшибе живет подруга. До свидания, короче. May God... Ей тут не грустно, блядь, в этой жопе мира. А, по танкам тебя муж тащится. Я не за танки, не понимаю. А что там? Ну, танки, понятно, это более, может, знаешь, мужская игра, блин. Хотя там есть тоже девушки играют, я не спорю. Ну, блин, пройди что-то сюжетное. Вы хочешь, не знаю, могу тебе что-то посоветовать из сюжетных пройти? Или ты не любишь просто сюжетные игры? Блин, я вот не знаю, как нам сюда попасть. Ну, дайте я хоть на карту гляну. Ага, может быть... А, подожди, через дом. Может быть такая, что будет какая-то миссия с ней связана. Я так понял, что здесь мы через дом можем туда пробраться. Или есть какой-то сзади проход, я не вижу. Да, там есть. Угу. Понятно, пока туда не можем попасть. I used to count my wolf kills on one hand. Sit down. Еще час и домой. А, так это у тебя сегодня хорошо, что быстро так день заканчивается. I take the heart, you take the roots. Угу.
Так, одно. Где-то еще один корень должен быть. Что-то странно, не? Что только один корень? Да не может быть. А, вон второй, все вижу. Угу. А, вот он, блядь. That is why they pay me good money. Посмотрел, так, правее центр. Ага, да, нашел, да, он был аж сзади, блин. Заныкали. А что это за дорога? Что это такое? Такое себе. Ничего важного. Кстати, я бы тебе посоветовал пройти Final Fantasy 7 ремейк. Он реально офигенная игра. И диалоги интересно читать, сюжет классный, графика, задумка, да там все офигенное. Я ее когда помню стримил, я просто обалдел. Сейчас вышла этот Rebirth часть, блин, но она только на PS5 и без перевода. Ёлки, я так расстроился. Ага, все, я понял. Думаю, что за звуки там? Подожди, а где эта херня упала? Так, найдите склад. Этот склад в такой жопе находится, просто жесть. Давайте посмотрим, что с этой стороны. Incoming. Да, я стрелок от бога. Опача. Угу, понятно. Значит, тут не во мне дело, тут все задумано.
Значит, с этой стороны мы не можем пройти, да? Значит, мы телепортнемся быстрее всего, что потом туда. Угу. They never learn, do they? Так, есть. Так, тут, наверное, у нас эти призраки. Сейчас вызовем их, поубиваем. Get out of there. 25 уровня пацаны здесь будут, да? Да ладно, давай поубиваем их. Гнездо теней. Призыв. Что отлетел очень быстро. Еще один отлетел. Спектр. Watch out. Spectre position. Think you could take on a ghost? Not gonna ask for help? Дерзкий был. 23 уровень. Что тут прям с них высыпалось немерено. Аж собрать все не могу, блин. Так навысыпало, блин. Так, теперь идем дальше по расследованию нашему. Ну, подожди, не то. Так, расследование — это хорошо. Да что, вас бесконечно, что ли, здесь? Кто еще там, блядь? Don't just stand there. Move. Constance. Just like the title of the unfinished painting. Сундучок какой-то? Ну, конечно. У нас уже ресурсов, кстати, до хренища. This is Phoebe Walcott's warehouse. It's bigger than I'd imagined. She had quite the business. Little remains.
Это чувак повешенный, блядь. Стрёмно выглядит это все. В краешек надо было стрелять. О-ля-ля. Найдите способ попасть на склад. Что-то херня двигается или что это такое? This would be a perfect smuggler's hideout. You think it could be? At this point in the case, anyone and anything is suspicious. Так подожди, а тут что, получается закрыто, да? Я угадал? Конечно. This is locked from the inside. Мы сейчас через верх туда залезем. Они не ждали, а мы приперлись. Енот, ты будешь сегодня на стриме по Tales of Arise? Или ты не успеешь? Нет, ты, может, и успеешь. Ты будешь уже дома, когда я буду стримить, кстати. О, тут что-то есть прослушать. I should have killed him. Killed that dog with my bare hands. Bess, my poor love. Тоже бухал раньше? Forgive me. Ishmael Law drinks just as much as Miss Walcott, except he hides it. So by spilling the liquor and hiding the key to the warehouse... The ghost may be trying to stop him drinking, not her. Так, потерявший веру, беспокойность Майлова зависел от пьяницы Фибода и в конце концов пристрастился к выпивке. О, Господи. Угу. Угу. Понятно. Вау, да здесь вообще целая, блядь, херня. Херовина. Бля, корни где-то аж наверху. Или это просто корни закрывают проход? Непонятно, короче. Ни хера непонятно. Да ладно. Сейчас разберемся. Ой, что я начал зевать. Вроде спал нормально. Once I've bruised the heart, destroy the wisps within its roots. Два я вижу, а третий я не вижу. Понятно. Во сколько? Ну, я сейчас стримлю где-то до 12. После... Где-то через 2 часа буду стримить, плюс-минус. Пока поем. Ну, не раньше, не раньше. 2 часа минимум. Ага. А нахер мне туда подниматься? Я не понимаю, как вот то нам захерачить. Что делать?
Вот туда еще один идет, росток. Ничего не понимаю. Ага, все, я въехал. Все, теперь понятно, что делать. Это я, блин, сначала не понял. Надо было поднять этот вот. Pigment, tops. Yeah, I don't think she ever actually made paint. Типа поднять надо было этот вот. Угу. Херово вот что. Да, я сейчас подумаю. Да ты чё гонишь? Да вы гоните реально, блядь. Да, блядь, добыть этого не надо. Не, ну шо вы, блядь, издеваетесь? Что-то здесь не то. Давай, чувак, ускоряйся, мы не успеем, блядь. Так, подожди, значит, надо искать выстрелы с другой точки. Ага, все, понял. Just how I like it. Ishmael must have been absolutely hammered. Так, у нас с тобой во времени разница 4 часа. Да хера, большая разница. Ну теперь понятно, почему ты ложишься спать, когда я еще стримлю себе так налегке. Now the past is mine to see. Bess, there was no God to mind you in this miserable life, and none to welcome you to the next. What is this place? Where am I? I'm so sorry, Bess. Ishmael? My husband? There is no heaven, and yet I shall go to hell. Stop torturing yourself. Bess? But how?
Why? What have you become, Ishmael? You must stop all of this. Live better. So that's our discreet ghost. Best law. А, это его, короче, типа это. Bess felt his struggle and came back to him after all these years. We need Bess's tie. That way we can make her manifest. Here, Red. The bag. There's an echo. Так, сейчас подожди. А про какую сумку вообще сейчас говорили? А, блядь. Так, там я знаю, что открылся еще один проход, когда мы эти кусты зачехлили. Ну, подожди, подожди, подожди. Ты японский хоррор не проходил от Шилос Арт? Ну, напиши какие-то, которые ты знаешь. Эти хорроры, я посмотрю, что это такое. Я думаю, нет, наверное. А, это наверх залазить. Я думал, что мы там пройдем сквозь стену. Once more with healing. Watch out. We made it angry. Off we go then. А, да, пиши в Discord, без проблем. Посмотрю потом, что это такое. I love doing that. А вот и сундучок. Бля, где-то я сейчас вылезу. Ничего не понимаю. Блять, ну я снайпер, конечно. Подожди, может мы здесь канат скинем, вполне возможно. Сейчас, подожди. Did you feel that? It's close.
Да, так и есть. Скинем тут веревочку. Так, возвращаемся обыскивать склад, бо мы должны найти призрака этого чувака, жены. Так. Установил, кстати, новую игрушку себе поиграть. Ну, подожди. А, это мы здесь как раз, это я понял. Ну и нахера мы здесь это расхерачивали все? Хер поймешь. А, хорошо гляну, спасибо. Классные хорроры, да. Так, нам надо найти вроде за сумку, там был разговор. А, вот оно. Все понял. Угу. Они короткие на час-полтора где-то, да? Даже так? Ё-моё. Я думал, ну хотя бы часов 5-8, бля, в среднем. Ой, я не могу, ну что такое, блин. Что, нельзя как-то здесь, чтобы оно фиксировалось, типа, на долю секунды? Written recognition of Ishmael's freedom after the murder of his wife Bess. We've found our tie. We have the tie. We can make Bess manifest. Who are you? Why am I here? You must be wife to Ishmael Law. My name is Will you banish the ghost of Bess Law? First things first. You're not after Phoebe Walcott, right? I don't know why I'm here. I just want the... You've been breaking Phoebe Walcott's liquor. It was not me. It was Ishmael. Not here in the warehouse, but in Phoebe Walcott's shop. Ishmael and I served a master who drank. He was a brute. He beat me. He killed me. He took... And now my husband is a drunkard. He comes here to soak his sorrows, to drown them in liquor. Так этот бил его, оказывается, ничего себе. Is that why you... I think so. I was angry. I was hollow. I spied... You feel empty because you've lingered too long. All I know is I can stand the pain no... И концовки в некоторых разные, плохие, хорошие. А, это прикольно. How did you... We came from Marrakesh. We left in search of a better life. To pay our way. The drunkard Bennett Law, who, when drunk, was mean. But now, under the sway of a bad woman, his sorrow has called me back. I remember the pain. I feel the pain. You're dead a long time. What? I don't know. The pain never left my thoughts. But I could feel it. Now the pain is back. Now I am back. Now I feel Ishmael's, and I shall make it stop. You're dead a long time, Bess. My husband. I was nowhere. And nothing. And then, all of a sudden,
Did his despair call you back? Maybe. I don't know. I heard Ishmael speak. They brought me back. Ishmael and his pain. They suffer. They didn't. Their intentions matter not. Her madness is becoming his. I am trapped in their pain because of her sway over my husband, and I want it all to stop. Понятно, короче. We'll take our leave. Expect don't resist the call. Ishmael and Phoebe will be there. Who? Your husband and his friend. Between us, we'll put an end to it. Be quick. I can barely hear my Ishmael now. Как говорите, с Фиби и Исмаилом. Так, хорошо, слушай, а нам что, пешком возвращаться отсюда аж... А ё-моё. Да вы что, серьезно, что ли? О, кстати, заодно зайдем, заберем эту хрень. Кстати, такой... А, мы же отсюда вылазили, я помню. Да. Так, что там говорят? Призрак Бесси Лоу считает, что Фиби Уолкотт превращает ее мужа Исмаила в пьяницу и не покидает этот мир, пока не разлучит их. Ага. А, тут еще, кстати, мотив этой подруги должен быть. Так, ну что, тогда быстрым бегом возвращаемся и будем их допрашивать. Все правильно я сейчас это... Да, все правильно. Well, we finally unraveled this sad case. Aye. Sadness over pain, over outrage, over guilt. It's a sick dance, isn't it? Ishmael and Phoebe remind me of where I stood for a time. I remember. Нашли нычку. Блять, откуда эти берутся чертяки, блять? I was ruined. Things I'd done. Or the ghosts of those who died haunted me. I had to choose. Drink myself to death or get rid of my ghosts. You chose well. I got lucky. I found you. You saved me, Antea, from my ghosts. You saved me from myself. Don't let that specter get to the corpse. Have some of this. Think you could take on a ghost? Я думал, где этот хрен? You're within gun range, Red. Хера себе он валит. Так, ресурсы не оставляем, пригодятся еще. Так, сейчас посмотрим, какое там снаряжение выпадет.
Сейчас чаек сделаю, что-то пообедаю, наверное. Под душ сейчас залезу. You are not released, but exiled. Опять кольцо какое-то, блядь. Этих колец уже. Если НТ уничтожает врага, следующий выстрел из ружья. Ну, понятно. Такое себе. Оставьте себе колечко, это всратое. Ну, у него, конечно, выносливости хватает так бегать, блять, как конь. Спортивный чувак. Так, ну у нас тут, кстати, еще разных много есть миссий. Дополнительных, которые надо будет попроходить. Так, сейчас будем какой-то вердикт все-таки выносить. Но я тут не вижу виноватых. Наверное, мы просто этого призрака отпустим. А, подожди, тут можно войти с другой стороны. Бо призрак что-то нас не пускает. Mr. McGrath, welcome back. Ishmael's not feeling well. Best leave him be. More trouble? He had another episode. Same as before. He's fine now. I gave him a drink. And this time... Потому что он бухает. Ishmael has history with liquor. Should you be up? I'm the town drunk. What else? Anyway, he's got a dry stick up his arse. It'd do him good to wet it. 'Tis liquor. I suspect you may be overestimating its medicine. By dint of extensive experience, I am better placed to estimate the power of liquor than any. Shame, really. Nothing like a sip or two to soothe the trouble. Ishmael Law is haunted by the ghost of his wife. But even without her, this whole situation... Time we all had a wee chat. You too, Bess. Come on. It's... Phoebe Walcott, this is Bess Bess? My love? You were really here? I was. I am now. And not for long. Please. Oh, you're Bess. Это бухая. He Bess. He's Bess. Ishmael is fine, don't worry. Oh, well, he will be soon. Ishmael has been drinking as much as you do. Liquor won't solve the problem here. Of course it won't. But we'll have some fun while we wait to not solve anything. You make him suffer, woman. And I cannot stand the pain. Talk not to me about pain, lady. You know nothing of my pain. Shut your mouth, Phoebe! You shoot yours, if you can take the bottle from it. Stop rattling each other's cages. It's time to bring this to a close. Ой. Ну я не знаю, за то, что они бухают, их убивать я не готов. Давайте отпустим уже эту Лоу, бо она намучилась. You have lingered between worlds for many years, unable to find the peace denied to you by your murder. Fueled by alcohol, Ishmael's guilt awakened your pain and brought you back. Then make it stop. All of you. I beg you. Because if you don't... I release you, Bess. I let you go. I'll change. I'll leave Phoebe if I must. You were a grand man once. My Ishmael.
find peace and give me mine. Тут нету любовного You've suffered треугольника. long enough. Go now. And go for good. Ascend. Сейчас расскажу, что здесь произошло. There is Получается, nothing left for you here. получается, что вот это вот призрак, жена этого чувака, они с другой стороны. И для того, чтобы попасть сюда, они заключили контракт с чуваком, торговцем, что они 7 лет будут на него работать, чтобы выплатить долг этой поездки и на эту новую землю. Но мужик был плохой. Он избивал ее и его, ее мужа лишил глаза, а ее в конце итоге убил. Из-за этого ее муж бухал. Потом, я не знаю по каким причинам, этот чувак и дочка умерла этой хозяйки. Я не знаю, она, наверное, была не в курсе, что он избивал их. И она начала бухать из-за того, что она их потеряла. А он начал пить из-за того, что его жену убили, и типа он остался один. Ну и короче, блядь. И он с этой, короче, начал бухать. По сути, блядь. И вот такая шляпа, блядь. Все думают, что выпивка решает проблемы. Она же ни хера не решает. Ты просто улетаешь в какую-то жопу, блядь, непробудную, и все. И больше она ничего не делает. И хорошо, что у них еще есть за что бухать, блядь, слышишь, сидят. 2 торговца бухают, блядь. Leave me. I will go. Bess was right. We are not good for each other. Come on. Let's go too. Так, все. Чужой среди своих. I'm sorry. Вернуться к Лэмми. No, forget it. I'll be alright. Вот у нас было задание связано именно с этой херней. У Фиби Волк нет других... подожди. Так, у Фиби Волк нет других радостей, кроме выпивки. Она пытается утянуть на дно бутылки своего единственного друга Исмаила Лоу. Короче, мы его спасли, он пообещал, что бухать не будет. А она пусть себе набухивается. Ну, убивать тут было не за что. Я потому никого и не выносил приговор смертный. Я мог убить одного из них, но зачем? We must look at our past, our stay, our past. Good day to you both. There were hauntings. Thank you. Truly. Well, speaking of that, or not, as the case may be, I need an ending, a high note on which to finish. Скажите о смелости лучше, да. People don't always trust Banishers. Perhaps speak of courage. This comes to you so easily. Well, I've led men to war, and fearful men need... Well put. I shall take it as inspiration as I return to my right. With the added spice of your profound wisdom, I have faith that this speech will bring much... We should go. I probably... Все. Это тоже миссия у нас закончилась. Ну, у нас тут еще есть расследование, которое мы будем делать. Это уже на следующий стрим. Ой, блядь, куда меня понесло? Ну куда? По чужой хате тут брожу. Так, ну что, будем заканчивать. Следующий стримчик по Tale of Arise. Так. Где-то через 1,5 часа, наверное, как минимум. 1,5-2, не знаю. Сейчас посмотрю, как я буду успевать. Бо я хочу быстренько попылесосить дома, помыться и уже сесть покушать. Так, все, спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии.